Der Werke seines Großvaters jetzt hier hängt, ist, frage ich mich, was das für ihn bedeutet und wie er das findet. John, should I translate or did you understand? Strangely enough, I understood everything you said. So go away. I think I must begin by saying thank you to Michaela and Martin and Cornelia and everyone who is involved in this project and was able to realize this incredible piece of art on this mountain. And I would tell you that if my grandfather were here, he would be looking that way, and he'd be taking many, many photographs because when we walked together in the mountains in Italy, do you understand? Yeah. Okay. Verstehen alle? Yeah, when we walked together in the mountains in Italy, he would stop every 2 or 3 feet and he would take his camera and take a picture of a flower or a rock, and he would say, "Oh," and I would say, Grandpa, hurry up! All right, But he would say, "Take it easy. I have to enjoy this mountain," and he would love this spot. And then to see his work of art like that would bring him incredible joy, because just like the Dada artists when he met George Gross and the others, and Hart and the others, they felt that their art did not belong in museums or in rich people's homes, but they thought that their art belonged on display for everyone to enjoy. Ich übersetze auch ein bisschen zumindest. John hat seinen Großvater noch kennengelernt und wenn sie in Italien in den Bergen spazieren gegangen sind, ist sein Großvater John Heartfield, der als Helmut Herzfelder in Deutschland geboren ist und seinen Namen im Ersten Weltkrieg aus Protest gegen den rabiaten deutschen Nationalismus in einen englischen Namen umgewandelt hat. Dann ist dieser Großvater jeden zweiten Schritt stehen geblieben, um zu fotografieren. Und John, der ein Kind war, hat zu ihm gesagt, Großvater, komm, tummel dich, die anderen sind schon weiter weg. Und der Großvater hat gesagt, lass dir Zeit, das ist alles schön, ich muss das alles anschauen. Und nachdem John Heartfield ja ein wichtiges Mitglied auch der Dada-Bewegung war in Deutschland und zusammen mit George Gross und den anderen, die alle der Meinung waren, dass die Kunst in den öffentlichen Raum gehört, was natürlich besonders wichtig ist, dass Kunst nicht in Museen und nicht in die Häuser reicher Leute gehört, sondern in den öffentlichen Raum. Und deswegen wäre sein Großvater ganz besonders glücklich darüber, dass eins seiner Kunstwerke eben genau hier im Wald steht. John, do you want to? One more Yes, thing. of course. And finally, the thing that would bring him great joy, Freude, would be the work of the students, the fact that they are learning photomontage and that they are using photomontage to make a statement. And he taught, and he would be very, very, very happy to know that Martin is continuing to teach, and these young women are doing just incredibly very beautiful works of art. I have an exhibition that I've built on the internet called the John Heartfield exhibition. You can find it on Google just by typing that in. And I'm going to create there's a section called His Effect, which is showing how Heartfield's work would affect the next generation and other people. And I'm going to create an entire section called Deutsche Eichen. And I'm going to feature the work, I hope, if they let me, if it's okay. I'm going to put their work on the internet so that everyone can see it. Oh, please. Thank you. Ich
wollte John, den Enkel, fragen, wie das Werk von John, seinem Großvater, heute eigentlich einzuschätzen ist und welchen Einfluss es heute haben könnte. Das hat er eigentlich schon ein bisschen beantwortet, aber nicht ganz, und ich würde doch gerne haben, dass er ein bisschen ausführlicher darüber spricht. I would like to ask you what we were speaking about before, how the work of your grandfather is been viewing today, and how what importance it has for today's situation. I think it's important first to say that the definition of propaganda is to tell lies to convince someone or some people that what is very bad for them is actually very good for them. Lassen Sie mich das trotzdem übersetzen. John sagt, dass die Hauptintention oder der Hauptsinn von Propaganda ist, den Menschen einzureden, dass Dinge, die für sie eigentlich ganz, ganz schlecht sind, für sie ganz, ganz gut sind. In my grandfather's art, in John Heartfield's art, he insisted always on using the truth to get his message across. He would never, for example, when Göring is before the burning Reichstag, he made a point of writing below his art that this is Göring's face. I didn't change it, I didn't put a funny smile on it, this is the look he had. So he always insisted that when you make a political message of art, that political message must contain only reality. Also seine Methode war, die Realität abzubilden, und zwar wirklich ungeschminkt. Das Beispiel, das er gebracht hat, ist Johns Karikatur Göring vor dem brennenden Reichstag. Und er hat das Gesicht von Göring so gebracht, wie es war, nämlich wirklich mit dem Grinsen im Gesicht. Und er hat es nicht verändert, und er hat gesagt, die Realität ist das, was man den Menschen zeigen muss. Auch wenn man sie verkleidet und sie in eine andere Umgebung stellt. No, I think you could stop. Okay, and finally you want to know about the new... So thank you very much.